இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டவற்றிலேயே ஆகப்பழைய குர்ஆன் பிரதி ஒன்றின் சில பக்கங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். குர்ஆனின் வாசகங்கள் அடங்கிய இந்த எழுத்து பிரதி செம்மறியாடு அல்லது வெள்ளாட்டின் தோலிலிருந்து செய்யப்பட்ட தாளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்டதென்று நிபுணர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இங்கே பர்மிங்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகத்தில் இந்த ஆவணம் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தது. ஒரு ஆய்வாளர் கார்பன் டேட்டிங் செய்யாதவரை இத்தனை பழமையான ஆவணம் இது என்று யாருக்குமே தெரியாது. கார்பன் டேட்டிங் செய்யப்பட்ட போது இந்த ஆவணம் கிபி 645ஆம் ஆண்டு வாக்கில் எழுதப்பட்ட ஒன்று என்று முடிவு வந்தது. உலகத்தில் உள்ள குர்ஆனின் பிரதிகள் அனைத்திலுமே ஆக பழைய பிரதி ஒன்றின் சில பக்கங்கள் எங்களிடம் இருக்கிறது என்பது பல்கலைக்கழகத்துக்கும் சரி தனிப்பட்ட முறையிலும் சரி ஒரு அட்டகாசமான செய்திதான். இது இத்தனை பழையானது என்று யாரும் கற்பனை கூட செய்யவில்லை. 1920களில் பர்மிங்ஹாமுக்கு எடுத்து வரப்பட்ட மத்திய கிழக்கு ஆவண தொகுதியில் கையால் எழுதப்பட்ட இந்த பிரதியும் இருந்தது. இஸ்லாத்தின் துவக்கத்துக்கே இந்த பிரதி நம்மை எடுத்து செல்வதாக கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர். இதை எழுதியவருக்கு இறை தூதர் முகமதுவை தெரிந்திருக்கலாம். முகமதுவை பார்த்தும் அவரது பிரசங்கங்களை இவர் கேட்டும் இருந்திருக்கலாம். முகமதுவுடன் பழகிய ஒருவராகவும் இவர் இருந்திருக்கலாம் என்பதை நினைக்கவே பிரமிப்பாக இருக்கிறது. பிரிட்டனில் அதிக முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடம் பர்மிங்ஹாம். இந்த ஊரில் இப்படி ஒரு பொக்கிஷம் இருப்பதை அந்த சமூகத்தினர் வரவேற்கின்றனர். இந்த கையெழுத்து பிரதியை மக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப் போவதாக பல்கலைக்கழகத்தினர் கூறுகின்றனர். உலக சரித்திரத்தின் இந்த முக்கிய சுவட்டை பர்மிங்ஹாமை விட்டு வெளியில் அனுப்புவதற்கு அவர்களுக்கு எண்ணமில்லை. சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் வலா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர். சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் வலா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர். சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. Right. So the first thing I'll say is that's one of the reasons that I've had trouble with traditional Christianity is because of the changes that scribes have made in the text. But it's not the only thing. Another issue is the internal discrepancies that you find within the New Testament and within the Bible, and I do know that the Quran has been faithfully transmitted over the centuries, and for some reason Christians decided not to transmit their book as faithfully. But what I would say is that they certainly could have if they wanted to. Jews, of course, through the Middle Ages transcribed the Hebrew Bible faithfully, and for some reason Christians just didn't do that. There's not really not a lot to be done with the Quran because I mean so many of these manuscripts are just the same. So there's not a lot of scholarship to do because I mean with the New Testament though you have all these thousands of manuscripts that are all different from each other. So that makes the scholarship more interesting. Every now and again comes something that doesn't just excite historians, it thrills them. If what we are told is right, then really it is quite startling. You can see why they're pleased. Some of the oldest fragments of the Quran ever discovered, around 1400 years in age, here at Birmingham University, about an hour north of London. Written on sheep or goat skin, you are looking at something scribed around the time Islam was born. Given the dating, within 20 years of the Prophet's death, the scribe could have known the Prophet. If he didn't know the Prophet, he may well have known somebody who had known the Prophet.
What's remarkable is that these fragments had been here in the university's archives for decades, probably since sometime around the 1930s, and it was only that a researcher asked to look at them for something else, and she realised that they were much older than anybody had realised. The rest, as they say, is history. In this case, quite literally. Alba was that student. She knew she was looking at something special. I was almost sure about the fact that it was very old. Because of the writing, because of the style of the script, that is very, very early. Academics always knew they had something precious in the vault. That was not a surprise. But finding out just how old, how precious, thanks to radiocarbon dating, well, that came as a welcome shock. We knew it was old, but we had absolutely no idea it was going to prove to be so early and so contemporary, really, with the lifespan of the Prophet Muhammad, or just immediately after. It is impossible to say if this is the oldest Quran manuscript in the world. Experts say it is definitely one of the oldest. And within hours of going public, the university has already started receiving enormous cash offers. Are you going to keep hold of it? I believe we are going to keep hold of it. So it's going to continue to stay here in the Cabot Research Library, based at the university for the foreseeable future. The public and wannabe buyers can view it in person from October. Phil Lavelle, Al Jazeera, Birmingham.